guys! Welcome to my channel. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magparitoke ng libre sa South Korea, ng kahit na anong parte ng katawan mo, lahat libre. Gagawin mo ba? Interestingly, nung tinanong ko yan sa Instagram ko, 59% answered no, I love myself. Pero 41% answered yes, madami akong gustong ibahin. Hindi ko naman goal na i-shade or pahiyain yung mga taong nagpa-plastic surgery or yung mga taong gustong magpa-plastic surgery. Ako mismo nakaranas ako ng pangbubuli nung elementary, tsaka nung high school ako. Tinutokso ko ng mga kaklase ko dahil daw malapad yung noo ko, tinatawag nila akong alien. Sobrang daming beses ko nang nabash, nasenda ng message, mukha daw akong unggoy, hindi ko daw deserve maging vlogger, wag daw ako didikit sa ibang mga magagandang vlogger kasi mukha akong katulong, ganyan. Meron pang ibang mga viewers na direktang sinasabihan ako na magparitoke na lang daw ako kasi sobrang pangit ko daw talaga. Ang totoo niyan, 3 clinics na sa South Korea ang nag-offer sa akin ng libreng retoke ng kahit na anong parte ng katawan ko, kahit ilan, kahit magkano. Nung una, sobrang curious ko talaga kung ano bang nangyayari sa isang plastic surgery clinic sa South Korea. Kaya syempre, hindi ko pinalagpas yung pagkakataon. Pumunta ako sa isang clinic doon sa Gangnam. Kaya share ko na sa inyo yung experience ko sa plastic surgery sa Gangnam sa South Korea. Okay. Hey guys, Christine here. So plastic surgery is so popular these days, especially in Korea. So right now, I am here in Gangnam in Seoul, and I will take you to one of the most popular cosmetic surgery clinics here, and I will show you around, and also I will try some of their services here. So let's go. So there are 15 floors here. For each floor, they have a specialty like for the skin, for the cosmetic surgery. Okay, let's go. So right now, I'm here inside the doctor's office and we are going to have a consultation. I will ask her some questions and also she will give me recommendations. So that's my problem. I have a lot of spots, and also because of that, I used to do injections on my face for the acne. Okay. I think that's the reason why it changed the appearance and the shape of my face. There's a treatment called Vivat. It's laser treatment. It will reduce the size of spores and acne scars. 네, 리프팅. 그리고 또 하나는 지금 교정을 하고 계신데 여기 볼륨들 있죠? 이렇게 볼륨 거기는 필러를 살짝 맞아도 괜찮아요. Because you got a bracelet, you get a little. Oh, is it because of that? Probably. Yeah, that's what I'm saying. I also noticed that I look old because of this line. So she recommended putting the fillers here. 근데 어금니가 물어보실래요? Can you clench your jaws? 앙. Clench? 힘들고. Clench? 앙 물고 힘주고 있어. 그래. 앙. How do you do that? Just chew it. 앙. Yeah, try it. I don't know. I 이를 꽉 물고 있어. Just clench. Do you want to clench? Like. Okay, relax. Okay, release. 오케이. 여기 이제 근육이 많이 비우돼 있거든요. 저작근이라고 음식 씹는 근육이. Big muscle. Got big muscle in your jaws. 그다음에 이제 얼굴이 갸름해지고 사이즈가 확 줄어들죠. So she recommended the vortex actually. Yeah. 일단 그 정도 하면 좋을 것 같아요. All these 3 treatments that she recommended. 뭐 하고 싶은 거 있어요? Do you want to do anything here? 더 하고 That's actually the things that she mentioned are all of the things that I'm conscious about my face. My jaw, the acne spots, the line here. So you got everything correct. 그럼 급한 건 아닐 것 같은데. She's asking about the 여기 fillers 발라주면 in the 살짝 chin. 괜찮을 것 같아요. 살짝 조금. Like I'm extra the. 뭐 다른 거 갈라져 보는 거죠. We will remove this? What? Because I like this also, the cleft. 진짜? 그럼 개인 취향이니까. 아, 정말요? 약간 여기 필러 넣어서 V 라인으로 살짝 보이게. She asking about the V lines to make a V line. 여기 애교 살짝 넣어주시면 안 돼요? 애교는 이렇게 멍들고
쉽지 않아요. 그리고 양쪽을 맞춰야 되는데 그건 여기 있는 상황에서 맞춰야 She's saying that 많이 보여요. she recommending that I'm putting the fat in here, but after that treatment, you may get bruises as well. 한국의 상처. And also it's not very doctor's not popular recommending. in Phil. Yeah. 이 교정은 언제까지 하세요? So when you have to do this until- bracelet till Until I think a year, one more year. okay. 1년 더. Is it changing like my face shape, the braces? 이 교정이 얼굴 많이 바꾸나요? 그죠? 네. Yes. 볼 수는 없는 거죠. 그래서 그런 부분을 하고 싶어하지 않으시니까 일단은 이거 찍어도 되는 거죠? 나 지금 이것도 있어요. I am with one of their renowned doctors and I will ask him questions that I want to know about cosmetic surgery. I'm really interested to know about the jaw surgery because I don't really like my jaws. In the Korean standard, 여기가 좀 이렇게 넓은 느낌이 있어요. it's a bit wider. 그래서 이게 좀 이렇게 좁히는 수술을 조금 더 많이 하는 편이고요. 여기는 사실 조금 짧아요. 길이가 좀 짧은 느낌이 있고. 그래서 모양이 하나를 이런 식으로 되게 They cutting that part later. They carve, cut. cut. 그래서 실제 엑스레이의 모양을 보면 이런 식으로 바뀌게 될 거예요. 나중에 지금 상황이 이렇다면 모양이 결과적으로는 아까 잡아드린 거죠. 여기는 이렇게 줄어들고 여기는 그다음에 여기는 살짝 늘어나서 이런 식의 모양이 잡히게 되는 거죠. So they're gonna the decrease in size of this part, and then increase 네. the part 그래서 that 약간 under your 슬립한 mouth. 느낌이 있죠. But how long does it heal? 회복되는 기간은 보통 이제 일상생활 복귀하는 데는 한 1, 2주면 충분하고요. Doing the normal life is 1 or 2 weeks is okay. After one or 2 weeks, you can do the just normal life. But this time nose. 되게 낮은 편은 아니시네요. 코가 아주 낮진 않아요. It's not really low. 그래요. But it's 옆으로 넓어 보인다. 네, 그런 표현이 있어요. 조금 여기도 넓고 여기도 좀 넓어요. 여기 Also that part is also wide as well. 여기를 좁히는 거는 근데 이제 많이 하게 되면 되게 모양이 안 예쁜 모양이 나올 수 있어요. 이렇게 되면 되게 이제 수술한 코, 그러니까 되게 어색한 코가 되거든요. They cutting the side of the nose here. 그리고 여기는 두고 그다음에 여기 자른 거를 이렇게 뼈가 있으면 이렇게 모아줘요. 어떻게 돼? 그래서 좁아지게 하는 거예요. But the thing that makes the nose look wide is the bone, right? The bone. So it's actual bone. 그래서 여기를 좁혀주고 여기도 살짝 좁혀주면 사실 옆모습의 코는 나쁘지 않아요. 예쁜 편이 예쁘거든요. It's not bad. It's actually pretty. 그래서 눈은 뭐 굳이 생각을 해보셔야 되나요? Eyes not really issues. It's 뭔가 the same. 불만이 있거나 뭐 Do 고치고 싶은 면이 like, 있으세요? do you want anything you want to do on your eyes? 사실 미적으로 좋은 방향은 아니라서 그런 수술을 많이 하진 않아요. 제가 보기엔 지금도 괜찮아요. 제가 보는 But I don't 관점은. think your eyes is really okay. 그래서 뭐 Yeah, so he's not recommending eye surgery. 그 뼈에서 하나는 이제 여기는 약간 사람에 따라서 호불호가 있어요. 그러니까 이거 있는 걸 좋아하는 경우도 있고. 네, 근데 좋아하시는 거. 그러니까 굳이 좋아하는데 일부러 늘 필요는 없는 거예요. 그거는 이제 Okay, so 추가적으로. for this, what kind of surgery they do for the cheekbones? 그래서 also the bone? 만약에 이제 보통 이제 한국 사람들 같은 경우는 이렇게 튀어나온 So all the 걸 Korean- 좋아하진 For 않거든요. Korean, they don't really like the cheekbones. 그래서 만약 그럴 경우에는 어떻게 In that 하냐면 case, 여기에 45도 부분의 일부 뼈는 이렇게 잘라낼 거예요. 이 부분의 일부 they're 뼈. cutting these 칼아요. small parts. 그 다음에 뒤에를 또 자르고 Also, they're cutting here. 양쪽을 자른 다음에 이 부분을 안으로 이렇게 밀어넣는 거예요. So they cutting this part and then push into. 실제 얼굴에서는 이게 실제 거울을 보시면 실제 얼굴에서 변하는 범위는 여기부터 from here to here. This area. So that area 그러니까 will get 옆으로 이렇게 들어가는 smaller 거예요. after 옆으로 엎드려. surgery. 그래서 이게 폭이 좁아지고 이렇게 튀어나온 느낌이 As you 들고. push the bones inside. 그래서 Pain? I think you were able to tell me everything. 오케이. That was very informative. Thank you so much. 알겠습니다. 네. 네.
So this is the surgery floor, and then they have clips showing of Korean shows, and then these are the consultation rooms. This is a popular Korean TV show for transformations and surgery. So let me in. I actually watched this a lot, and one of their doctors here was featured in this show. This is the 14th floor. This is for the dermatology specialty floor. So this is how the clinic looks. There are different rooms for consultation as well, for different procedures. And then they also have a photo shoot room here. I think this is where they take before and after pictures. This is one of their rooms. This is where you get the procedure done for your skin. 클렌징 들어가셔야 돼가지고 속눈썹 어떻게 하실까요? 한번 여쭤봐 주세요. 안 지웠으면 좋겠다. 눈? 네. 눈만요? 아니면 얼굴은 지워도 되고요? 얼굴은 지워도 돼요. So now what we're doing is cleansing. So she's basically removing the makeup. If you can retain my eyebrows, that would be great. Right. But lips fine. Do you want to The lips? stay the lip as well? That's okay, she can remove it. So I get a lot of facials in the Philippines, but this is my first 눈썹은 time 좀 to 건들 수도 have it 있어요. in Korea, 저희가. guys. This is so epic. 뭐예요? 묵은 각질 같은 거 얼굴 각질 한번 밀어드릴 거예요. 그래서 3분 정도 기다리셨다가 각질 불린 다음에 그때 들어갈게요. Okay. 시작할게요. Wow, that's cooling. 시원하시죠? It feels like ice being rubbed on your skin. It's so refreshing. 눈 살짝만 감고 계세요. 우선. 괜찮으세요? 네, 괜찮아요. 눈 우선 가려드릴게요. 네. Okay, so I transferred room. Now this is for the Botox, guys. 손으로 잡으시고 이쪽도 Okay. So this is eyes roller. I guess this is to numb the jaw area to prepare for the Botox. Okay. Okay. Mm. 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 Okay. Finish. Oh, that was so fast. 일어나셔서 이쪽에 하실게요. Yes, thank you. That was so nice. Best facial ever. It looks so glossy. That's the trend in Korean skincare these days. This is my first time to try this kind of treatment actually in Seoul in Korea.
So, yun ang aking plastic surgery experience sa South Korea. Ang ending, hindi rin ako nagparetoke. Pero bago ko sabihin yung dahilan kung bakit hindi ako natuloy, para sa mga interesado, yung nag-sponsor sa akin yung Beauty Medics. So, Beauty Medics is a government-approved medical concierge service company in Korea. They offer cosmetic surgery and other medical treatments. The purpose is to help foreign patients provide premium medical service to clients in Korea. Para silang coordinator na halimbawa mayroong mga clients sa ibang bansa na gusto pumunta sa South Korea para magparetoke. Sila yung nagko-coordinate sa hospital, sa airport service, kung saan ba maganda, kung saan yung safe, legit, at saka yung okay na ospital. So, yung experience ko sa kanila, okay naman kasi mula sa airport, sinundo ako ng kotse, tapos sinatid ako sa accommodation. Kapag nag-avail ka lang ng service nila, hindi kasama yung accommodation at saka yung airplane tickets mo. So, dapat provide mo lahat yun, pati visa, sa www.beautymedics.com. Tapos, yung clinic na pinuntahan ko sa Gangnam, sa South Korea. Ang tagal kong pinag-isipan kung i-share ko ba tong video na to sa YouTube. Kasi aware din naman ako na sa YouTube, hindi lang naman mga adults yung nanonood, madami ding mga kabataan, madaming mga hindi supervised ng magulang na nanonood ng mga vlogs. Ayoko lang sanang magbigay ng negative na impression sa mga kabataan na retoke yung solusyon para mahalin tsaka tanggapin nila yung sarili nila. Actually, nung una, gusto ko naman talaga siya kasi sino ba namang aayaw sa libre, 'di ba? So, yun yung una kong inisip. Pangalawa, inisip ko din na madaming mga tao na baka interesado. So, pwede kong gawa ng vlog, pwede kong i-upload sa YouTube. Pangatlo, inisip ko na siguro kapag nagparetoke na ako, kapag perfect na yung itsura ko sa camera, baka hindi na ako i-bash, hindi na ako pintasan, hindi na ako i-compare sa mga ibang perfect na YouTuber. Pero after a few weeks of thinking, na-realize ko, hindi ko kailangan baguhin ng sarili ko para lang mag-fit sa standards ng ibang tao at sa expectation ng society. Pero kung gusto mong magparetoke, wala din namang masama, lalo na for medical purposes. Pero meron din namang mga tao na kaya nila gustong magpa-plastic surgery kasi grabe din yung experience nila nung bata sila, na binubuli sila dahil sa itsura nila. Sana sa society natin, wala tayong iisang box or isang hulmahan lang kung ano ba yung standard, kung ano yung acceptable na maganda sa hindi. Lahat merong purpose kung bakit naging ganyan yung itsura mo. Tulad ko na lang, nung bata ako, sobrang insecure ko talaga sa noo kong sobrang lapan. Pero habang tumatanda ako, na-appreciate ko siya kasi nakakapag-bangs ako. Kasi merong ibang mga tao na gusto nilang makapag-bangs pero hindi bagay kasi maliit naman yung noo nila. Hindi naman ako magpapaka-plastic na sabihin kong hindi, never ako magpaparetoke. In the future, malay nyo magparetoke ako or baka hindi rin, hindi ko talaga masabi. So, sana meron kang napulot na aral at inspirasyon sa video na to. Kung first time mo lang ako napanood, don't forget to subscribe to this channel for more videos. And for more information, please check the description box and follow me on Instagram and Facebook. See you next time. Bye-bye!